Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Laila Anissa Fitri with NIM 205200050. Here I will explain about procedure text. Okay? Let's watching my video. Today's lesson we are going to talk about procedure text. Apa itu procedure text? Well, procedure text is a text that gives you instruction about how to do or make something. Jadi, teks ini memberitahu kita bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, mungkin kalian suka cooking or experiment to make a cake or mencoba hal baru. We can find video tutorial in YouTube or internet. Semua tutorial itu termasuk dalam procedure text. So, it contain that instruction how to do something or how to make something. Example for procedure text, they are tutorial memasak in YouTube, TV, or something else. From tools, ingredients, and steps adalah urutan yang dimaksud procedure text or structure of the text dari procedure text. Now, let's see the purpose of social function of procedure text. So, the purpose of social function of procedure text is to explain to the reader or listener about how to make or do something with the sequence of actions or steps. Jadi, ada sequences of steps or sequences of action. Misalnya, pertama kamu harus ngapain, kedua harus ngapain, ketiga bla 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 sampai selesai. How to do something itu bisa tutorial membuat video, mengedit foto, cara menghidupkan komputer, how to use camera, and ada juga how to make something, itu bisa berupa food, beverage, or other. Next, I will explain about structure of the text. So, every text must have the structure, karena diharapkan kita bisa menulis or make a procedure text. Bisa itu procedure text yang written or procedure text yang spoken. So, the first is goals. Goals is purpose why you read a text, atau apa sih tujuan teks ini? Usually, the goals ada pada judul. Next, ada ingredients, equipments, or tools. Kalau ingredients itu bahan-bahan. Example, jika kalian ingin membuat jelly, kalian membutuhkan jelly powder, water, maybe sugar, itu termasuk ingredients. Sedangkan equipments or tools itu adalah alat-alat yang dibutuhkan. Example, jika kita ingin masak, maka kita butuh pan, mixer, blender, or maybe we need knife. Jika kita ingin menghidupkan kamera, we need a camera. If we operate of computer, maka kita butuh sebuah komputer sebagai tools or equipments. So, ingredients itu bahannya, maka equipments itu adalah alatnya. Next, one is steps or chronological orders. Why I say chronological order? Because berurutan from the first step until the last steps, sampai menjadi sesuatu. And then I will talk about language features in procedure text. The procedure text using simple present tense. Selain itu, kita juga membutuhkan conjunction seperti first, second, third, then, after that, before that, next, finally, and others. Next, in procedure text, we need command or imperative sentence atau kalimat perintah. So, in procedure text, kita menyuruh orang. The first, kamu potong bawang atau kamu masukkan air and others. The reader
give you comment to the something. After that, in comment, we need action verbs. Example of action verb itu apa? Yaitu ada cut, boil, put, stir, mix, fry, and others. Alright, in language features of procedure text, kita juga membutuhkan adverb of time atau keterangan waktu. Example, boil the water for 15 minutes, fry the chicken for 7 minutes gitu. Jadi ada 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, and others. Jadi ada keterangan waktu di dalamnya. Alright. Well, student, now let's see the example of procedure text. I will give you the example of procedure text and I will to help you untuk menganalisis the text. Okay? Well, student, this is the example of procedure text. Now, let's see this one. This text about how to use camera. Tool, a digital camera, and here of the steps. Alright, saya akan memberitahu ya, bagian judul atau how to use camera ini disebut dengan goals. Jadi, the purpose dari teks ini apa sih, Miss? Nah, tujuannya untuk memberitahu cara menggunakan kamera. Selanjutnya, di bawah itu ada tool. Nah, tool ini adalah alat. Alat yang kita butuhkan yaitu kamera. Lalu, di bawahnya ada steps or sequence of orders. Di sini, steps bisa ditulis dalam bentuk paragraf or steps. Nah, kata handle, find, center, hold, and press include the action verbs dan kalimat ini using simple present tense. Oke, contoh language features yang lain ada kata conjunction or connection, yaitu ada when and finally. Next, in text kita bisa menemukan adverb of time-nya or keterangan waktu, yaitu ada kata-kata for 3 second. Jadi, dalam kalimat ini kita bisa menemukan goals, tools, and steps. Well, student, now it's your turn. You need to do activities here. I will give you a procedure text and then you identify what is social function of this text. And then, what are the structure of the text? Next, you identify the language feature of the text. After that, you present and practice in front of your friends. Well, that's all the lesson today. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.